Inside Story Uganda, real source of political updates. Friday, mbadde nkugamba ejogo lyabwe okumanya batujoga bayinza okufuna ssente ne basasula pologulamu ku TV mbogo ogenda oyogere ndi mutabani wammwe kwegana bakujogera nti you were their property nalaba omusajja nkagamba if you wanted the money would go to, you were stupid. You cannot go to New Vision. A general cannot become a platoon commander. What is general? Yes. A spokesperson of the president for 14 years. Then I become an advisor. Is it a promotion or demotion? As press secretary and spokesperson of the president, I'm the chief advisor of the president on media. How can I become an advisor on media? And how is it reflected? Million ndi promoted. Ndali ababiri abatano. Banyaffe basula bakaba mutujoze nnyo. Naye tulifuna yo mukulembeze ali recognizing contribution z'abantu. President Museveni recognizing contribution. Azikiza Muliro. Azikiza Muliro. Oba yaji recognizing nga abamulira nyaawo. Bakulimba yetawuliza nti owana mwadde sente afulumye ekitabo kyenti mola aganye. Waliko musajja nja mukula. Mulefo. Nja kumukulaga bamuyita Ogwanga. President yalagira nti Ogwanga mumuwe mmotoka. Ne batagimuwa. Ogwanga musajja mumpi bwati. Umumanyi ali stubborn. Era yavaayo. Very stubborn musajja mulango. Mumpi bwati katono. Kagenda wa president kamugamba nti Excellency, do you know that you are not the president of Uganda? Why? Yes. The person who refused, who rejected your directive is now the president of Uganda. I've never received my car. You directed to give me a vehicle. Going up president. Yes. Which means akusinza amanyi kati goto kyali president wa Uganda. Akusinza amanyi aganye okumpe mmotoka. Ndio president. Kati nawe korati. Ya tete bakagobayo nganze. Ndiko kali stop nikatambula butambuzi. Fatuli trend tuwaka in Rubiri. Emmanuel Kemere Republican. Ndinyiza kola mu Rubiri omu. Tebamanyi na vetting. It was wrong to take me there. Ewokujoga. Techa kuyamba nomanyi ebintu bikolebwa. Bati bayina vetting tubatunulira. Vetting omutunulira. Nti Diana yasudde Obwakabaka bwa Bungereza lwaki. Yaliza bikuliddemu. That's why they used to come marry from Manax. President yawo wana sente z'ekitabo. Modern Ochifulumi ate mwe temumanyi. Ebyo byannamwe byemwogera tetupopularizing Museveni. Bo baagala Museveni agwe. Kati leero gamba nti how to popularize NRM. No outlining anti NRM secretary yalikoze kino. Ate bakitwalayo wa Museveni. Balagenti nti bote bamanyi gomanyi era bamugamba nti wakola ensobye mu printing press kuba yatukubye. He donated the printing press to me, which is absolute now. Ngekaddiye ibamugamba nti wakola ensobye yayina sente gyokola batujerega nagano kufugibwa omulenzi oyo tajja kumfuga. Kansome omulenzi oyo talifuga konika buli yange talifuga. Ndiko page 5 ngeze ku UTC the Uganda Airlines. They claim that they had received funding from Saudi Air, but these were conmen and the flag carrier that was started by and maintained by Idi Amin disappeared in thin air. Shamelessly, the same mafia outfit is talking of reviving it. This was 2017. Okay. How do you invest in a business where giants are collapsing? Okay. Uganda Transport Uganda Transport UTC was started by Idi Amin in 1975 with the sister company, The Peoples. When the NRM took power in 1986, government secured a fleet of Isuzu buses and double cabin Chinese buses known as Kayola, the one which collects everyone. We received a donation of
1,000 pairs of tires under the management of one Sonko. The UTC headquarters were gutted by fire and the matter ended just there. After destroying all the government parastatals, the mafia outfit turned its ugly head at the private ones. Utoda, Madam Musisi urged that she was decongesting the city. The real intention was to introduce pioneer buses. Since the mafia does not operate on business ownership, they eliminated competition. Compare the idea to taxi operators in Kenya. Taxi operators were given a 5-year grace period. Once expired, nobody could import vehicles for taxi businesses. In Uganda, they grabbed all the businesses. They eliminated Utoda, a strong organization for taxi owners and drivers. What about the eviction of traders who were operating alongside the railway line? The mafia avoided the real issue, which was owned, who owned the they belong to the Rift Valley companies. Did Isamakula Msi get permission from the owners before evicting the innocent people? Yes. No. What they wanted was to hoodwink the gullible people in Kampala that they were bringing train wagons, which actually had been thrown on Kasasiro in London. Shamelessly, Musisi has not progressed on the railway venture, which exposes her real intentions and more. Capturing union leadership. When Museveni dissolved the leadership of Uganda National Roads Authority, the mafia outfit did not take that much concern. However, it later took interest because of large funding. I think it was a charity funding, a funding from the government. This is when the mafia targeted the managing director, Engineer Savannah Chita, opposed the renewal of his contract and sprayed his car with bullets. The mafia operates like the Karamojong who used to believe that all cows in the world belong to them. The Ugandan mafia believes that all the money in Uganda belongs to them, and also suffers from the Kappa mentality of thinking that all the rats belong to the Kappa community. Introduction of monopolies is in a free economy. One wonders why monopolies can exist in a free economy. However, the mafia has found means of doing this in Uganda. There are over 20 companies engaged in importation of dry cells, batteries, Amanda. However, the monopoly was given to one person, Bob Kabonero. The dictate is that the other businessmen who wish to deal in this business must be their agents. The fishnets. Monopoly. The fishnets. This has also taken the same trend. They have imposed a ban on the importation of fishnets, alleging that alleging the likes of the dry cell business. Counterfeits are many. Interestingly, in the fishnet robbery, they are waving President Museveni's later, the same way Musisi was hiding behind the president. The type of motor vehicle types that is demanded on the market was given to Mandela through a monopoly. What is interesting tires Mandela yazirina. And this is how once you were given a monopoly, or you were used by the mafias, people hate you. I wrote in my book that the Chinese stay in Africa to be short-lived. Abantu bakoya abachina bebe kuyikamu kati ababasajja engwe textiles abijinje tebakola ngwe pamba mu bawera bwerere. Museveni ampite n'abasajja abo mbalumirize these documents ne maskisi bali bazijja Kenya ono muvuka aliyo nazigana kati abantu bakoya ate abayindi ne wajja wago baba China n'abayindi enduru zivuga afuga emyaka 20 nga tatadde ukalulu maliza ku government printers nalabye mukitandiseko ne mugamba nti babalanda namugambye nti government printers togimanyi yitanze yayina government printers yayina tolayi mu plot 5 mu ntebe zikyaliyo omusajja na protestinga manager tumubaza namukuba mu komera yali aniye yamukuba mu komera omusajja yali rusi mwamuzo yali musajja n'abantu mwebaza agenda kulagawa kuba mwana muto
Ngana kalema. Anti nkuvuri ya gwekasoma. Kasome government printers. Look at page 54. Government printers. All successive governments that have governed Uganda maintain the government printers. To demonstrate its importance, it's placed under the president's office. By the time Frank Tumwebaze became the minister in charge of the presidency, government printers were in operation, and the printer department owned a number of prime plots in Entebbe. I have stated that it was in operation because it had a board of directors. It was the duty of the government printers to print important documents of the government, including UNEB examinations, the budget, and the Uganda Gazette. However, during the same period, the manager was sacked to pave way for destroying the printers. Core business like examinations and budgets were surrendered to private companies. The government gazette destroyed, and the plots of on government land were sold shamelessly, like anywhere. As we've seen, the mafias raised their ugly head for self-benefit. The case in which the manager filed for using full dismissal died a natural death, and the media has deliberately made no slight mention of it. It was under this silence that the Minister of Privatization under the former Minister Aston Kajara allocated 5 billion shillings to rehabilitate it for sale. It was further alleged that in addition 3 billion shillings was required to offset the printer debts since it was dysfunctional. Yet another 3 billion was required to clear Uganda revenue taxes. How can a dead man have debts in a hotel over non-payment of meals? Dead people do not eat food. How could a dysfunctional printer accumulate taxes? Are these taxes charged for being government? This is how the Uganda operates. They do not reason because they do not expect accountability. You cannot have such information in the auditor's report. Mr. Mwanga, oye, ju zaidi, Mwami Wanga. Even though we want to come to Tamale Mirundi. Na yoki tagede. Mr. Mwanga, oye, ju zaidi, obewo no, Mwami Mwanga. Government printers. Ebera wansi wa president. Ye kuba Uganda Gazette, kati Uganda Gazette teriwo. Jano yo jeri. Uganda Gazette chaliyo. Gazette chaliyo. Tochira babu no obulango bono nabwe mulaba. Obuli mu mawulire. Kozi this obulango ebyabafu. Bwali badde mu Uganda Gazette. Bobamu. Anchi kubulira. Nete Gazette zibamu kati bana batu samanya bano. Is it circulated? Okay, mpose icho. Yo Gazette ekola. Yes. Kubanga buli the government printers must print exams. You know butayina printer yayo. Yayo andi ngabamaze okuteno. Koza erinza kolire. Yes. Kubanga bajja kubuuza nti bachebigezo bikubirwa walala nti eno yafa. That's one. Two, budget ekubirwawa. Abantu babagaliranga mu government printers ne bakuba budget ereme kulikinga ekubirwa wa muntu. Budget nayonga bagikwekanga bigezo. Yes. And that was the purpose of government printers. Most secure printers. Yes. Ne mu 1980 obote yakubira abayu pesho nabesimba webipande. Kandi enali mu do it. Kwanga enali mu yali badde sobuli chikola mu government printers. Niba wumirimu. Niba kuba cheaply. In printing, the more copies you print, the less costly it becomes. Nkugamba nti yalina prime plots 5 mu Entebbe. Bo omusajja ali azikuumye manager. Bodi bwe yatuula n'abanyonnyola nti tulina 5 plots, prime plots in Entebbe. Ekisajja kyali kikyamani ya bodi. Stop. Is it true? Olongo mwe gukyambadde. Manager n'abatambuza. Naye twali tutegeso kubaga sajjago ekitugulu omutawana gwali ku manager kubaga matwina laba mugobawo akora accountability eri honest bamugobawo musajja mulabi otogede kwa bamugobawo musajja ne bamujjawo ne bamusaba ne mukomera n'omulamuzi ne bamuwa sente na yali awaba gundi simiso kakati ebbaluwa eri mu kabyandaala document zonna zenina ku government printers kakati ne bakugamba ndabono kati kakati ne bakugamba nti government printers Kajala yatekawo private gundi unit private unit Kajala mbo he allocated
6 billion to rehabilitate, to facilitate government printers bajitonde. But it was also stated that the government printers had areas of 5 billion revenue freighting ejibanja. But yalite kola niba tugendo basiba ate bana bato because bwa nyaga bamanyite bagenda kwatibwako ma government yesembyeyo alright government yesembyeyo nemba reasoning nemba gamba sokola bangoba neba bakunzita singa fabireza bweziweddewo temwali bademuna koketa kula nimbalagako ejogi bali mutwere bikaba joga ajejejejeje atunga mfudde anti buli mvunyu bagisasula muntu ate tebanzika abantu bano bayina ejogo mu mutwe bita kubira ddala obugulu n'obuwanika nga guno musango gwa organ esente tezibagenzeeko sibadukaje musibenga nawe so kakati okitegedde nti government printers etakola naye ekyakimulated areas ezirina okubeera cleared of 5 billion naye nga bagitaddeko facility ya 6 billion etakola bagirehabilitating bagitunde kuba gwe gwali omulimu gwa Kajala nabaga nti Nambole is sitting on 2 square mile land. Nambole ejola tulabakisawe fe naye bali bagala kitunda kibakuli kyokka bakugamba badira omupiira gwa gundi kipolopolo watalokiti Nambole sekafa watalokiti Nambole babalaga kanu Nambole is sitting on 2 square mile land. Government was deceived by the Chinese. Negula square miles bili ne compensating abantu ekyapa kirina mumanyi bwali kiremeranga mwogeranga bamwaso omutwe bali bamwaso omutwe kiri 2 square mile land kati bakubanga ebifaananyi kamba buli munno I think it was 1978 over 78 Sekabembe hiti mulembe gobot Sekabembe ni muno newspaper organize chekafa muno sponsored chekafa nga timu ekibinja ekimu kiri Mbale nga ekibinja ekimu kiri Bugembe ko jibi yes nga ekiri Kacheka what happened Embarara abyalagawa jebiri babi ba eche Bugembe Ministry of Sports abo bakajja ati kyenkubuuza bakawulindi abadde banga lyonna no mwete mukimanyi yenze kulu president we yalagira bamuzimbire ekisaawe bagamba nti abeewabwe aba district bazisente ne bazitwala abo bonna kabangali nakugandi Museveni yasaana kuwamba gavumenti ye abo bonna kabangali commission of inquiry mu scandals zino Museveni nalaba abadduka nabagambye tisoyiza kungamba nti golola omutamivu okukyala mukugeteke nagwa Museveni yajja kabakala munje emundu emitwale ina ekyalima n'abazungu nti abebijambiya bekalakasa golola omutamivu nambira muteke nampateke nagwa kuteke kisoboka okujja konga Daudi na Goliath kisoboka nga Katonda abayijambiya balina kuba ba Katonda nti government ya Museveni bagizanyira mu Nigeria nze ndabagambye ekintu eki kimu nti afende Museveni yasigaza obubiriti obu abaganda tukozesa nnyo ekibiriti Museveni alina UPDF na mutabani we Muhoozi akube kampu eyo mweri yeeyo agambe nti mujje mumbuli information alina nabo bajja okujja naye nti tutwale wakitawo tumubuulire nakwezi ebijambiya tebiriyo naye mujja kulaba abasecurity abadduka be mutakyalaba nga babibaddemu let me tell you bwemba mwine essomero nga lya mixed nga abaana abawala basula bokka n'abalenzi basula bokka tebasobola okukolera byansonyi nga basoma babiri abasomesa babeeramu abawala bwe bafuna embuto ziba z'abaani batuuka kubasomesa ndowooza abasomesa n'abakuuma ebweru kati mu kafyu ani atema abantu ebijambiya Nedda atabeera kyanokulegondi yanukula akabuuzo nyampeemu ani ajeebweru
ani aliye bweru ani afunyisa abawala embuto ng'abalenzi beebase n'abawala beebase ani afunyisa bagundi this is not rocket science ekiwemula mukumi wawakama wulu ani atema abantu ebijambiya nga bano beebase basezi kwega abasezi ate babijambiya kubanga tuba tumanyi ate ekisanyusa zekitiho konsenso kimanyi kuba nange njakaddiwa naye nange mbagamba nzabana bange bagenda baganda naye oyagala nnyo pulezidenti ki tolaba nemuga nti nange amaka wano munzanya naba kuzanya waliwo mutani wange yangamba omuntu yangane gwomanyi kitawo nga yakomyewo ku nsi ayinza okuba emiggo n'akutta omwana kagamba abakazi bakuzanya buzanyi bwe bati ani kagamba ebyo mutabani wo nti bakuzanya buzanyi bwe bati because a civilized man who does not batter women gwe bajjako kuba mu mawulire omukazi kasitala bali omuntu alina respect omanyi nti omukazi nga yakolumye ettama tokola okuja kati muwonye masiki zituyamba omukazi akuluma ettama noyambala masiki okanda kusiba masiki gyotajjamu kumbe naye kali akasajja k'omukyalo kakuba abasajja b'okukyalo bafuga abakazi ye aleka sente ze 13 ku kitambala omwana ne bwakuba yaabwe tezikwatibwako naye pondokande emiliyoni ebadde awo ate ye noonyanza egirina me I sympathize with the president kubanga naye bakuzanya ate gweyina ka office 10 ku 10 kakulemye but what about this man ate nga bali mukoledde bamugize Museveni yakwata miliyoni 4 nazeewera mu World Bank naseeka muleya regulatory rural electrification authority kati yekikomezaawo wa ewanankabirwa ze sente ezimutawanya sente ze basangawo ez'abakozi ezakibazibba ziri biliyoni nga 6 kakati naye akalukali kamuyisiza bubi naye ekigendwa kya Museveni ekyokuteeka amasanyalaze mu byalo 804 tekyakolebwa yasindika abantu n'asanga ng'emiti gyali bwenkuyege waya ze baakozesa za aluminium mu myaka 3 zijja kwokya ennyumba and these are Ugandans he created there he created a Gold Road Authority made Kampala an authority yenga agamba an authority will have powers of independence and service delivery naye bateeka mu bonna si babe beeteeba bweteebi this explains why ndikankobodde commitment kyetegeeza abiteekemu amaje anti commitment kyetegeeza okimanyi commitment yetegeeza nti muyina radios mmeka ezammwe zemuyina under the control of eminence ziri mmeka ziri wano ku nga IMC Impact Media Concert zizo ziri nga 5 bazikwatiramu abakazi bazinyweramo omwenge yes you have yes they don't need to be here eminence does not need to be here the Pope does not need to be everywhere afuka global yonna why Papa yogereri Paulo lwaki akibisopo we Roma atali kadidinali tayingira mwenkerevu wamala nayingira nalonda papa they share the ideology whether you are an African or not you share the ideology of the Catholic Church. This Archbishop of Rome who is not a cardinal he does not force himself inside inside chi amanyi whether you were black or not you are going to preserve Catholic values. You are going to choose a pope that will protect Catholic values. Bala disi baliwa. Bala disi ba Museveni baliwa. So bara disi na bali badira tambuli. No, sibabe. Okay. Museveni bakozesa sibabe bo bamuvaamu. Kyobala nti amukolera bamukuba nnyo fe. Government ya Museveni yoketa sasula agikoledde. Obozize musango. To work for Museveni in his government is punishable by poverty, acute poverty. Businesses on Nabazita. Wegenda
genda okole olugezigezi mu fundraising nga NRM oba mu kalulu okwata sente z'omu Museveni revenue kera kumacha revenue will pounce on you the following day kitalo Mirundi nende milioni 2 mu campaign ya president Museveni obadongo nabaga nti abasekale baba kuba abantu abapolisi babagamba tujja kuba kuba nnyo mu kiwenga abazungu ekintu muluddewo kiyiwa ask the population police nayo ti police ngekuba abantu mukolera abazungu tubatamyoli ijo nakuganja njo ndayogera nani ne rusoke ne mugandi Museveni ngatako wadde power za implementation to ine kyogenda kola ebintu byonna biri formidable yes tigobolo wazanti kamunyi Museveni kalete bus ngam alabe munene ku munene alabe resoling obalo wazanti taxes za bamayambala olabe bwe baganira mu ate bajidde mu buto ali abayina bus babe kubanga abanaku bavaamu byonna ne babalekera kati munene ku munene zido kunywa nabagamba nti owino okumuzanjira mu ngoyo omukazi wabadde amuzanyiddemu ayiwa gavumenti yamufulumye bamugobyemu omukazi bamuwangu siyina account nga tukubanga ovaamu bakukubye oveemu ngabadde nnyo muntu minisita abadde amuwagira abadde aliya ssente nabaga nti omukazi oyo bamuwa milioni 5 mu State House azitwalire banne mu wino naga nti abasajja bazze ne pistol ne bantwala mu banka ne banze bakubi 3 nasikiza bibi ayawulira mu bantu bwati n'abakuba padize ngali mukwatanga nakaliba Tamale tuveyo kansome message yino ya tuno wana kalango brango kagamba bwe kati olwaliro nga September 2011 great baramaze Henry baramaze Rwanga repose on the first was laid to rest ya franga lumu yazikwa olwaliro coincidentally muwala we gobeta Diana Namubiru yazaliwa eranga 3 September 1994 greetings to Linda Diana Harry Philip Rwanga abensambya naye mukwano gwe detective constable gobeta Guyire Manuel yagenda kuzika olunaku olwaleero wali lukomera yeno message tono wana abana zikabjukiza baramaze Rwanga yazikibwa olwaleero naye ate ino omwana yazalibwa olwaleero kali omwana alikuwa mugoberere ennaku ezo ennaku zigoberera nnyo mu kufa genda ogule nation olabe ebirango by'abafa ebirimu dates zikwatagana in many cases people don't take a good dates zitero kwata tamale bado kutodeko mudakika ngabirizo kati togedeko ku Kenya Uhuru ne Kenyatta gloves bazijeko ena yesebo manyije bakoze balija Uhuru ne Kenyatta Uhuru ne Ruto balija leaders bavuddeyo manyi Uhuru ayagala ki ayuze kiddukamu why marketing Uhuru Raila is not easy nti gwokuluza nzenga mbaga marketing Raila Odinga yes nabano chemba gamba ti okujoga abantu ne basaba Kenya bamusako title the lord of poverty nti kubanga osubya omuntu n'omujoga n'bamukomera n'ojja mu sente nogante kinensonga n'ekwita n'enkugula tikidensonga gundi abantu kati ono kuba marketing Raila Odinga is not easy atenga yakiyingiramu kubanga adidde gwanga alikola kuligase ye nti kambe mu buyinza nga faka kuyo ka family zaffe kaweddewo ono musajja gundi bamutya naye gundi ayinza okusala amagezi bagenda gundi the solution kupikinga kubano bamusoka bawetangula abayinza okubeera marketable naye Raila gwomaze okwogera that's why for us nza abantu bangi sibabulya bye mukazi omugezi tayogera biri ku baawe musirika abeyo mu bakyawa if for us tuogera ebintu bye batujoze tigwira milioni emu naye gundi oyo bwanga afuna milioni 2 abantu bagamba nti banobeera mu baki so Uhuru okugera Raila Odinga kizibu alete bawetangula Raila akoze ebintu tayina gavuto is not easy to market baba wa umaskini yes na yalwana nadira Kenya naganti hamajimbo nagenda mu koti akalundi bakasazamu nagenda ludda wakakati Uhuru overestimated himself much as he fears wakakati ati Ruto kubanga omuntu gwomaze nga gundi abubeka atiku ye gundi yali mugezi obasanjo yaleta yaladu omulwadde Emmanuel yaladu nenga babiti nenga bwa kwasa atiku abakoze iki
nobody bamugamba kuba lwakasisi. Why don't you arrest Muwanga? Naga nti agisula government. Obande mulekero obuyinza nti atansiba. Kakati politics is based on alliances, partnerships. Alliances are made out of mutual trust and respect. Where you think that you can have a slave and master relationship, where you think you can have a hunting dog and master relationship, where you think power must rotate from one family or for one region is extremely dangerous. Kasofuka akazu tikakati gundi uhuru time hapo kati batandise kuba ligaseye nti byogera byonna bibadde byanguzi njerere. Yes bamuliko kan legacy yagamba I have a program gwe twajafe na ku program kakati resign. How am I resigning? You sack me abagira kalulu era ne rolling is yakuba vice we bikonde mu cabinet ne bamugamba resigning ngena aganti ono yabagenda sije kivamu kubanga gwera gwe buhuru omaze okutuuka ewazana kakati fe tugenda kajansi kakati gwe motoka bwecha makupero sese kujwa mafuta go wakanya kubanga gwe emaze okutu mu male tutusa munywe kakati ye uhuru amalirize kisanja kye luta ayagala toyinza mubayinga ate lutu ategedde nti oyagala kuwasa mukazi mulala toyinza kugamba mukazi wabaka gwe ochakala nga bayanjudde nange nkola bya fujjo. So abantu bafa basinga they are not realists. Our people are not realists. Nti mba mujoga abana bannamwe mutegeere nti abantu abakola mu state house bagenda babogera ko bubi buli akoze yabogera. These are not your ambassadors of bad publicity. Mutegeere nti politics is sharing motivation tubeko batamali nemwe muganti tujja kudinga no program betuzijja kati tumuyita tukolere. Are you dealing with a human being or robot? Tosobiza nti next week tugerera kusemene kabaka yekka kabaka yekka mulungi oyo mwete kedinjaga nyine kajiri ono na abana agataba tabite bategereza kabaka yekka kabaka yekka waliwo omukazi omukadde yasanga beni mu moto mu ewandu waliwo ekiwunya mukazi mukadde asanze beni owa DP naga waliwo ekiwunya sebo waliwo omusajja nga bamuyita Museveni yali akuma katale k'ekibuye si Museveni yamalanga gamubutusi emisana abadipine segwange basinga ekera kumachane kokolima ati kabaka yeka kakati ngezo mwakyolize kokolima zitya nakugamba DP yagwesese ejuba nakale kakagamba nti DP mbi yatobwa kabaka bwa Italiano yatobwa kabaka bwa Germano yatobwa kabaka bwa France kakati DP je batandika mwatano mwena yateti obwa kabaka bwa France mu 17 ngendo zivuga Museveni lwa bidongo lwadda haji musungu nabado ko Prince Chimbugwe ngati Tamale abera mu bifo bibiri omulundi gomu yarawo omusirikale nolwalero kumacha mukazi wanonyeza mu nyumba nga sirimu nenga tolimu ate nga nzikale naga negwayiza obuseza mukazi wakoza baba ine emirimu gye babantu tukola